بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية بالleg region هي Lateral Compartment. Lateral compartment of the leg, or sometimes called everter compartment, contain muscles that evert the ankle joint, which are two muscles, fibularis longus and fibularis brevis. Blood vessels in the lateral compartment بالحقيقة no blood vessels in the lateral compartment، وإنما هي branches تجيها من الفيبولار artery اللي موجود بالposterior compartment. Nerves of the lateral compartment هو superficial fibular nerve. Muscles of the lateral compartment قلنا هن اثنين، fibularis longus and brevis. Fibularis longus إذا نلاحظها مثل ما موجود بالصورة come from the lateral surface of fibula and from lateral tibial condyle, descend downward until it reach to the lateral malleolus of fibula. It cross the posterior surface of lateral malleolus to run on the lateral side of the foot. ما راح تتصل بالlateral side of the foot، وإنما تنزل on the plantar surface of the foot وتعبر كل plantar surface of the foot وتوصل إلى الجهة الثانية إلى medial side of the foot حتى توصل إلى medial side of the medial cuneiform and base of first metatarsal، يعني بها long tendon. Action of this muscle هو eversion لأنه جاي من lateral side، ولأنه عبرة plantar surface of the foot إذن أيضا تشارك plantar flexion of the foot. العضلة الثانية بالlateral compartment هي fibularis brevis، هذه أقصر من اللي قبلها، تجي من lower 2/3 of the lateral surface of fibula، descend downward وأيضا تعبر behind the lateral malleolus حتى توصل إلى lateral surface of the foot، توصل إلى base of 5th metatarsal وتنتهي. إذن الأكشن مالتها راح يكون فقط eversion of the foot. Nerve supply of these two muscles هو superficial fibular nerve اللي هو أساسا جاي من common fibular nerve. common fibular nerve بعد ما غادر popliteal fossa ووصل للlateral compartment of the leg near the neck of fibula، يكون ملاصق للneck of fibula. بعدها راح يتفرع إلى فرعين، ذكرنا أنه الفرع الأول يكون deep fibular nerve وهذا يوصل إلى anterior compartment، والفرع الثاني لا يبقى بالlateral compartment وهو superficial fibular nerve. Supply the two muscles اللي هي fibularis longus و fibularis brevis، ثم يتفرع إلى فرعين superficially. Supply skin، راح يوصل إلى dorsal surface of the foot، يعبر ankle joint ويوصل إلى dorsal surface of the foot to supply skin on the dorsal surface of the foot. ولكن مو كل السكن الموجود على الدورزال سيرفيس اوف ذا فوت، وانما اكو استثناءات له. الاستثناء الاول الفيرست ويب سبيس between great toe and second toe، وهذا ذكرنا انه supplied by deep fibular nerve. والاستثناء الثاني هو lateral side of the foot، lateral side of the little toe، هذا supplied by sural branch from tibial nerve. الباقي هي كلها supplied by superficial fibular nerve. خلصت lateral compartment ناخذ what is called ankle retinacula. مثل ما ذكرنا سابقا بالupper limb around the wrist there is wrist retinacula، أيضا around the ankle there are ankle retinacula اللي هي بالحقيقة thickening of deep fascia at the lower part of the leg. There are 5 retinacula, 2 on the anterior surface called extensor retinacula, upper and lower, و 2 on the lateral side of the leg
اللي هي Fibular Retinacula أيضا upper and lower، و one posterior retinaculum called Flexor Retinaculum. شنو فائدة هذه الريتيناكولا around the ankle؟ هي fixation of the structures passing from the leg to the foot، إذن تثبتها مكانها، وكذلك prevent displacement، تمنع حركتها من جهة إلى جهة أخرى. extensor retinacula قلنا there are two extensor retinaculum، واحد upper والثاني lower. superior extensor retinaculum is a thickening of deep fascia in the lower part of the leg. هذا قبل أن نوصل إلى ankle joint، يعني above the ankle joint attached to the anterior borders of both tibia and fibula. والثاني هو lower أو inferior extensor retinaculum، هذا شكله يشبه الواي شيب، يعني ب one lateral arm و two medial arms. The lateral arm of the inferior retinaculum attached to the lateral surface of calcaneus. calcaneus bone هو واحد من التارزال بونز. و two medial arms، واحد فوق إلى الأعلى راح يوصل إلى anterior border of medial malleolus، والثاني inferior arm راح يوصل إلى medial side of the foot. بالضبط راح يتصل بالplantar aponeurosis on the plantar surface of the foot. structures that cross deep to extensor retinacula، اللي نقصدها اثنيناتهن يعني superior و inferior retinacula، نرتبها from lateral to medial، هي الستركتشرز اللي كانت موجودة بالanterior compartment. laterally هو tendon of fibularis tertius، medial to it tendon of extensor digitorum longus، ثم الستركتشر اللي موجود بالوسط هو dorsalis pedis artery، ورابعا tendon of extensor hallucis longus حتى توصل إلى البيج توب، وآخر شيء من جهة الميديال سايد هو tendon of tibialis anterior. fibular retinacula اللي موجودة on the lateral side of the leg أيضا هي اثنين superior و inferior fibular retinacula. superior fibular retinaculum extend between posterior surface of the lateral malleolus to the lateral surface of calcaneus. و inferior fibular retinaculum attached to the lateral surface of calcaneus. على lateral surface of calcaneus there is a process, a small process called trochleia، نسميها fibular trochleia. هذه الفيبولار trochleia يجي بها tendons of both fibularis longus and brevis، ويغطيهن كلهن هو inferior fibular retinaculum. راح ينفصل التندن of fibularis brevis عن التندن of fibularis longus بهذه التروكيليا، بحيث يكون tendon of fibularis brevis إلى الأعلى above، و tendon of fibularis longus إلى الأسفل below it. وشكرا.